Okay, let's start. So today's objective is to study chapter 20, and the homework was to study it by yourself and solve the book question, right? So any question again? Let me ask the question repeatedly. Any question? No one? Sure. Positive. Electromagnetic. এই চ্যাপ্টারের প্রবলেম নেই তো? ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারে তোমার কোনো কোশ্চেন নেই, রাইট? ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু লার্নিং অবজেক্টিভ থেকে একটা একটা করে কোশ্চেন করি, তোমরা অ্যানসার দিতে থাকো, হ্যাঁ? সো লেটস স্টার্ট। Know that magnets repels and attract other magnets and attract magnetic substances. যে সাবস্টেন্স গুলো ম্যাগনেট দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয়, এই ধরনের সাবস্টেন্সকে আমরা কি নামে রাখি? এদেরকে আমরা একটা নাম দিয়েছি। নামটা কি এদের? The object, those who are attracted by a magnet, called magnetic material. Very good. And the object that doesn't attract by the magnet, non-magnetic material. Magnetic material example: iron, steel, copper, nickel, gold, golden, nickel. Okay, fine. Okay, ঠিক আছে. And how about non-magnetic material? Okay, example from this room. Plastic. Concrete. It's not concrete, it's board, right? Okay, fine. Shop non-magnetic material. You agree with him? Okay, mashallah. So if you would say something else? Rizwan and Chul, Rizwan and okay. How about the fan? Fan? No. Plastic is fan. Sure. Leather, right? Very good. Laptop? Laptop is magnetic material? No, but the inside. So in general, laptop we can't say because there are magnetic materials and there are non-magnetic materials. Okay, fine. How about the duster? No. T-shirt? Sir, jeans? The duster itself has magnets at its back sometimes. ঠিক আছে, okay. Static electricity, একটা সুন্দর আইডিয়া তোমাদেরকে শেয়ার করি, যেহেতু আমরা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি পড়ে আসছি এর আগে, তাই না? Static electricity কিন্তু it occurs for all non-magnetic materials, and you will observe the magnetic effect that they are, or electric effect, they are attracting each other, like rubbing the pen at our head or here, and we will see that it is attracting piece of paper, right? We did the experiment at class, right? So how about the pen? Is that magnetic? Is that an electrically conductor? It's an insulator, right? And how about the piece of paper? They are also insulator, right? And only here, try to understand. Let me clarify this. Only pen is charged, not the paper. Cannot? Because some might argue, if they are not opposite charge, how they will attract? And most importantly, they are an insulator, right? Right? So how about the question? Do you have an explanation about it? First and foremost, the piece of paper is not charged. Why? Because once you tear it with your hands, right? Bare hands. It's not with the gloves. Bare hands, you tear it. Which means if there is even a chance of movement of the electron, then there is a buildup of charge there that would have been easily passed through your skin because you are a conductor. Make the piece of paper uncharged, right? Isn't it? And why the charged pen attract the piece of paper? Have you thought about it before? এভাবে চিন্তা করছো এর আগে? এই কোশ্চেন নিয়ে এইভাবে এর আগে চিন্তা করছো? চিন্তা করছো কিনা, এটা হচ্ছে কি অ্যান্সার পেয়েছো? সো দেখো, এই যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে একটু বোরিং হয়ে যাই না, যে কি করতেছি না করতেছি। সো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে অপশনটা অ্যাকচুয়ালি কম, আমরা প্রায় প্রত্যেকদিন নতুন কিছু শেখার আমাদের অপশন আছে, তাই না?
তো আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ বেশ কিছু জিনিস শিখবো, তার মধ্যে এইটা একটা যে why though it's part, again I say though it's part of static electricity, though it's not maybe strictly within your syllabus, but it is very helpful and it is very important. এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা না থাকলে ইভেন ও লেভেলের যে তোমার পড়ার পরে একটু শান্তি পাওয়ার কথা, ট্রাঙ্কুয়ালিটি পাওয়ার কথা, ইউ শুড ফিল আ লিটল স্যাটিসফ্যাকশন, কিছু শিখেছি, রাইট? সো এই টাইপের কিছু কোশ্চেন আমি যেগুলো দরকার হবে ওগুলো আমি নিয়ে আসবো আমার পক্ষ থেকে, and I will discuss by myself. Yes. Two different energy store: electricity, magnetism, static electricity. They are different. That's why we discuss this under different sections, right? Different chapter even. So এখানে difference-টা কোথায়? Electric field, static electricity is linked with the electric field and the charge, right? Magnetism is related to the magnetic field, magnets, and it's a stuff, electromagnet, right? But yeah, there are similarities between them, and there are some dissimilarities, right? So they have different aspects. এই জন্য আমরা এদেরকে আলাদা করি। The magnetic field and electric field is different, right? But এখানে আমার যে কোশ্চেনটা, আমরা একটু ওই কোশ্চেনের ক্লারিফিকেশন করতে চাই। The piece of paper, it is uncharged, but the glass rod or the pen, it is only charged. And most importantly, both of them are insulated. How did they attract each other? And same thing goes for the balloon. If you rub the balloon, an inflated balloon, if you rub it with your hair, like ধরো মাথায় তেল দেওয়া চুল না, আমার মতো মাথায় তেল দেওয়া না, এটাতেও হবে। লাইক ওর চুল সবার চুলই মোটামুটি হবে, তেল দেওয়া না, ওই যে মাঝে মাঝে হয়তো একটু দেয়। ওর চুলের অবস্থা খুব খারাপ। ও মাঝে মাঝে দেয়, বাট চুলে তেল দিতে হবে, চুলে তেল ইম্পর্টেন্ট। এনিওয়ে, আমরা যদি রাব করি বেলুনটাকে, আমরা দেখবো আমাদের চুলগুলো এরকম কি হয়ে গেছে, কিছুটা স্ট্রেট হয়ে গেছে, রাইট? মানুষ দেখে মনে করবে যে পার্লারে গেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি না। আমরা একটা স্মার্ট কাজ করছি, কি করছি, বেলুন দিয়ে মাথা ঘষে, শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ঘষে, কন্ডিশনার দেয়, বেলুন দিয়ে মাথা ঘষে। স্যার এটা তো শুনি না, আজকে আমরা যদি বেলুন দিয়ে রাব করি, রাইট, our hair will be a little straighter. Why? Because through rubbing, electron has transferred from either balloon to hair or hair to balloon. Let's not argue with that. However, the charges, all the hair has the same charge. Either it's negatively charged or is positively charged, right? So if it is negatively charged, then all of them have the same charge, and we know like charge repels. That's why they will be a little straight, repelling each other, right? Now, you have a balloon. Let's hold the balloon at one point. একটা পয়েন্টে বেলুনটাকে হোল্ড করলে তো পুরো বেলুনের চার্জটা আমার হাতে চলে আসছে। যে জায়গায় চার্জ অবস্থা আছে সেখানে চার্জই থাকবে, because charge, right, because it is insulated. The body it is made with is rubber. Rubber is an insulator. Unless you touch the whole balloon like this, it is not getting uncharged again, right? So you touch the bottom part of a balloon and you try to keep it close to a wall made of concrete, which is not a conductor, right? It's an insulator, dry wall, right? It's an insulator. Now you try to keep that balloon close to the wall, and the result will surprise. You will observe the balloon is attracted by the wall. So again, let me make the question much similar to the previous one. Let me remind you the same factors here. Balloon is an insulator, but here it is charged, but the wall is not charged. It is uncharged. Uncharged বলতে আমরা যেটা বুঝি, in general, a number of positive charge and number of negative charge are equal and opposite. That's why এখানে আমরা চার্জ থাকা সত্ত্বেও এটাকে আমরা uncharged বলি, because uncharged হওয়ার জন্য যে কন্ডিশনটা এটা হচ্ছে এটা, number of protons or positive ions or positive charge and number of electrons or negative ion or negative charge has to be equal. এই জন্য আমরা কোনো রেজাল্টেন্ট এখানে পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জ পাই না, so it is uncharged. Like a chlorine atom, unless it receives one electron, it is still chlorine. Once it receives one electron, it's become chlorine minus. So it's become electrically charged, or you say it is negatively charged. Or তুমি যেটা বললা chemistry version, maybe chloride. I don't know what it say. Anyway, I don't have to know. Okay, so the same condition applies here. The wall is uncharged, right? Balloon is charged only, and it's an insulator. How it will attract the wall?
এটা কিন্তু আমরা পড়ছি, এটা আমাদের সিলেবাসে না। Why it will attract the wall? Shall I give you some time for this? Shall I give you some time, even for a group discussion among you? কি হতে পারে? Question is, balloon is charged. You rub your balloon with your hair, so it's become charged. You put the balloon close to a wall, a concrete wall, dry wall, which is electrically uncharged, and you will observe the balloon is get touched with the wall. It gets stick with the wall, which means it has some attraction towards the wall, right? Why is that? Why a balloon, a charged balloon, is attracted by the wall, or it gets stick with the wall, or how a piece of paper, uncharged piece of paper, gets stick with the pen. Considering one factor, only pen is charged, which is an insulator. It is attracting piece of paper, which is also insulator. Same goes for the balloon. Balloon is charged, but it's made of insulating material, and the wall is uncharged, which is also an insulator. Like 5 minutes for this. Let's write the answer. ঠিক আছে, দুজনের অ্যান্সার শুনলাম। ইমান, তোমার অ্যান্সারটা শুনি। So basically, when you rub a balloon, I don't know how to begin. It's when the balloon gets stuck. Okay? So when you rub a balloon with the insulator, the electron on the surface of the balloon and the insulator, they repel each other. So then there is a disparity in charges between the balloon. So there's no positive charge than negative charge. Therefore, it becomes charged. And when you bring the balloon to the wall, the disparity in charges causes the balloon to be attracted to the wall. So they stick to the wall because of the positive charge of the wall and negative charge of the balloon. Therefore, Okay, Sarah. Since the balloon is charged with static electricity, let's assume it is negatively charged and the wall is uncharged and has equal number of positive and negative electrons. When you bring the charged balloon closer to the uncharged wall, the positive ion stays because it attracts the negative ions of the balloon. Since unlike charges attract and negative charge ions moves away since like charges. Tasneha. The negatively charged balloon is attracted to the positive charged particles in the neutrally charged wall. The closeness of the negatively charged balloon and the uncharged wall causes the negatively charged particles in the wall to move away, and therefore the balloon sticks to the wall. Okay, so Nasser wants to ask a question that how the electron moves through the wall. Yes, sir. Is that? Yes, sir. How could you read our mind? Anyway, so this is the only question, right? This is the only possible question that you can ask. Okay, the thing is, Iman, তোমার যেখানে কারেকশন নিতে হবে, তোমার অ্যান্সারটা একটু ফুল আছে।
ইমানের অ্যান্সারটাতে ও যেটা বলেছিল ওইখানে ও যেটা বলতে চাচ্ছিল যে while we make them charge, the reason they become charged is due to the transfer of electron, we understand, right? And it's because of the friction, because of the force, right? Friction is a force, right? So once we apply a force to a electron or delocalize electrons, they move from one object to the other, right? Because আমরা সরাসরি force apply করি না, আমরা ওই objected through the force apply করি. So it seems that the force is applied by the object itself. Let's say the pen, right? Or the balloon itself, balloon by itself. So the electron moves, right? This has become charged. Now, once the charged object we put close to an uncharged object like piece of paper or the wall, now they have equal number of protons or positive charge and equal number of negative charge, right? Since electron can switch from one uncharged object to another uncharged object even if they are an insulator, same thing goes for the wall. Though it's made of wall, they have a little conductivity. Like তোমাদের কি কখনো মনে হয় না যে তোমরা কোন একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের একটা এন্ড গরম হয়ে গেছে, অন্য একটা তুমি এটা ট্রান্সফারটা ফিল করো একটা লেভেলে গরম হয়, কেন একটা লেভেলে গরম হয়? বিকজ রাইট, there are some delocalized electron, they actually move. যদি তারা মুভ না করতো কখনো একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল heat transfer করতো না one end to the other, right? So there is some sort of allowance for them that they can move a little within the structure, right? Even if it is an insulator, right? So those electrons, those who are close to the balloon, they will move a little, but the positive charge there, first and foremost, they can't move actually, and they will experience most importantly an attraction force from the negatively charged balloon, so they will stick, right? Anyway, আমরা আমাদের content চলে আসি. First content নিয়ে আমরা বললাম know that magnet repels and attracts other magnets. So ask a couple of questions to you. That magnet attracts, what does that mean? The whole magnet attracts or their poles attracts? Poles. If I put one negative pole, or north pole to another north pole, both of them are magnet, they will attract, right? They will attract. North pole attracts, right? If they you say okay, so like pole repels, so north pole will repel, so they will not attract. But এখানে যে পয়েন্ট আসে, know that magnet repels and attracts other magnets. Repels and attracts মানে কি? If it north south they will repel. If it is north south, then it will attract, right? Number 2 specification point, describe the properties of magnetically hard and soft material. So যে ম্যাটেরিয়াল গুলো ম্যাগনেট দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয় এদেরকে আমরা বলেছিলাম they are of two types. One, magnetic material, non-magnetic material. Magnetic materials are of two types, যাদেরকে দিয়ে আমরা কি করতে পারি? ইলেকট্রোম্যাগনেট প্রিপেয়ার করতে পারি যাদেরকে দিয়ে. So magnetically hard materials are those, tell me the definition. Those who become permanently magnetized once it is magnetized, right? So or এটাকে আমরা বেটার একটা ওয়ার্ড দিয়ে বলতে পারতাম, it is easy to magnetize but tough to demagnetize, right? Tough to বলো হিট দিয়ে ফিকশন দিয়ে দুইটা দিয়ে ঠিক করা যায়। এটা চমৎকার কোশ্চেন করছে, এটা আমাদের ও লেভেলস নাই, আজ তোমার কেমব্রিজে আছে, এটা আমি একটু ডিসকাস করব, so does again your heart gets tranquility. তাহলে ম্যাগনেটিক হার্ড ম্যাটেরিয়াল আর দোজ is difficult to demagnetize once it is magnetized. Magnetically soft materials are those easy to magnetize and easy to demagnetize. Like it's something like switching on and off. It's an electromagnet, I turn on the switch, it's become magnet, the soft material becomes magnet. But once I turn off the switch, it's become demagnetized, right? So magnetically soft material গুলোকে ইলেকট্রোম্যাগনেটের ভিতরে কেন ইউজ করা হয়? Because it is strengthen the magnetic material or magnetic field or the magnet itself. The electromagnet become much more stronger, right? Electromagnetic strength increase করার তিনটা ওয়ে আছে। একটা হচ্ছে সফট আয়রন কোরে, কোরটাকে সফট আয়রন কোর হিসেবে ইউজ করা, যেটাতে সে কি করে is becomes much stronger, right? আরো দুটো পয়েন্ট আছে যেটা দিয়ে আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটকে আরো বেশি স্ট্রং করতে পারি, কি বলতে পারবো? Increase the number of coils or number of turns.
আমরা বেসিক থেকে যাই, নাম্বার অফ টার্নস ইউজ করলে হবে, তুমি যেটা বলছো ইট ইজ অলসো কারেক্ট। আমরা যদি টার্নস এর জায়গায় কয়েল ইউজ করি, ইট ইজ মাচ মোর স্ট্রঙ্গার। ইয়েস সারা, স্যার কারেন্ট ইনক্রিজ, স্যার কারেন্ট ইনক্রিজ, স্যার ইনক্রিজিং কারেন্ট, so if we increase the current, the strength of the electromagnet will also increase. Okay, fine. So these are the 3 points যেটা দিয়ে আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটকে আরেকটু স্ট্রং করতে পারি। ঠিক আছে, আমরা পরের পার্টটাতে চলে যাই। Understand the term magnetic field lines. Magnetic field lines are the lines that represents the direction of the attraction or repulsion of magnets to the other one, or magnets to a magnetic material, or magnetic material to a magnet, right? অর্থাৎ একটা খেয়াল করো, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করি? একটা পজিটিভ চার্জ, খেয়াল করো, ভালো করে খেয়াল করো, ইটস ইজি, আমাদের ও লেভেলসে নাই, বাট আমি একটু বলে দিই अगेन, তোমাদের হার্টটা যেন শান্তি পায়। হ্যাঁ, এ লেভেলে গিয়ে সব শিখবো, ব্যাপারটা কেমন না। একটা পজিটিভ চার্জকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মাঝখানে রাখলে এটা যেই দিকে দৌড় দিবে, এটাই হচ্ছে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন। ক্লিয়ার? লেটস সে সোডিয়াম প্লাস, এর একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে চারিদিকে, কোন দিকে কেমনে বুঝবো? এটা পজিটিভলি চার্জ, তাই না? আমি যদি একটা পজিটিভ চার্জকে এর পাশে ইন্ট্রোডিউস করি, লেটস সে প্রোটনকে আমি ইন্ট্রোডিউস করি, ইট উইল বি অ্যাট্রাক্টেড বাই দ্য সোডিয়াম প্লাস, রাইট? নো, ইট উইল বি রিপেলড। কোন দিকে রিপেল করবে? স্ট্রেইট। যেখানে রাখবো এখান থেকে এক্স্যাক্টলি সেন্টার যদি এটা হয়, এখানে রাখলে এইদিকে সোজা দৌড় দিবে, এখানে রাখলে এইদিকে সোজা দৌড় দিবে, এখানে রাখলে এইদিকে সোজা নিচের দিকে নামবে, এখানে রাখলে সোজা দিকে দৌড় দিবে, রাইট? তো প্রত্যেক ডিরেকশনে সে সোজা সোজা দৌড় দিবে। এই জন্য একটা পজিটিভ চার্জের চারদিকে ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ লাইক আউটওয়ার্ড অল দ্য ওয়ে। একটা নেগেটিভ চার্জ রাখলে সোজা দৌড় দিবে সেন্টারের দিকে, উপরে রাখলে সোজা সেন্টারের দিকে আসবে, যেখানে রাখি না কেন সে সেন্টারের দিকে মুভ করবে। এই জন্য একটা নেগেটিভ চার্জ এর ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন ইজ টুয়ার্ডস দি সেন্টার। ক্লিয়ার? একটু শান্তি আসছে? ওকে ফাইন। এর আগে মনে হইতো স্যার পজিটিভ চার্জের ফিল্ড লাইন গুলো উপরের দিকে কেন, শান্তির একটা অশান্তির জায়গা ছিল, তাই না? টিচাররা অনেক ক্ষেত্রে বলেই ফেলতো যে দরকার নাই তোমাদের এত কোশ্চেন করো, বলছে এটা সিলেবাস আছে, তারপরে তো মন মানে না, তাই না? এনিওয়ে, সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে সেম। একটা নর্থ পোলের কাছাকাছি যদি আমি একটা সাউথ পোলকে ইন্ট্রোডিউস করি, বা ইয়েস, এটা যেদিকে অ্যাট্রাকশন ফেস করবে এটা ওদিকে এটা ডিরেকশন। সেম টাইম সাউথ পোলের কাছে আমি একটা সাউথ পোলকে ইন্ট্রোডিউস করবো, এটা যেদিকে ডিরেকশন শো করবে এটা হচ্ছে এটা ডিরেকশন হুইচ ইজ আউটওয়ার্ড, রাইট? এই জন্য নর্থ পোল থেকে ফিল্ড লাইন গুলো বের হয়। আমি অ্যাকচুয়ালি উল্টা বলছি, নর্থ পোলের কাছে নর্থ পোলকে ইন্ট্রোডিউস করবো। এনিওয়ে, নর্থ পোল থেকে জন্য ফিল্ড গুলো বের হয়ে আসে, এন্ড সাউথ পোল থেকে সাউথ পোলের দিকে ফিল্ড লাইন গুলো এন্টার করে, রাইট? তাহলে এখানে it should be the opposite, I say. North pole এর কাছে আমি নর্থ পোলকে যদি ইন্ট্রোডিউস করি, it will be repelling, and সাউথ পোল এটা রিপেল করবে, but that will not show the direction. Repel মানে কি, it is going outward, right? But field line তো সাউথ পোলের ভিতরের দিকে, right? দো এটাকে আমরা এভাবে এক্সপ্লেইন করি না এই স্টাইলটাতে, বাট এটাকে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্টের থ্রুতে করতে পারি। আমরা একদিন বলেছিলাম ছোট করে যে আমরা যদি আয়রন ফিলিংস কালেক্ট করি, কিভাবে কালেক্ট করতে হয় আয়রন ফিলিংস জানো? কিভাবে? ড্রাই স্যান্ড, যেগুলো বাসার কনস্ট্রাকশনের জন্য আনা হয়, এই বালির মধ্যে, অথবা লাইক ঘুরতে গেছো ধরো, দিস ইজ অলসো দি আয়রন ফিলিংস, বাট এটা তোমার ন্যাচারালি কিছু আয়রন অ্যাভেলেবেল আছে না, এই আয়রন গুলো আমরা চাইলে কালেক্ট করতে পারি, রাইট? তাসনিয়া ভাবতো স্যার যদি তাই হয় তাহলে তো আমি আয়রন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে বসে কালেক্ট করে, বাট নো, ইট ইজ নট দ্যাট মাচ, বাট তুমি পারো, চেষ্টা করলে পারো, খরচটা একটু বেশি হবে। তো যেটা বলছিলাম যে এরকম একটা লেটস সে পিচ অফ ম্যাগনেট কে আমরা পলিথিন দিয়ে র্যাপ করে ফেললাম পলিথিনের মাঝখানে, যেটা করা হয় ইউজুয়ালি। হ্যাঁ, এবার ড্রাই স্যান্ড যেখানে আছে চারিদিকে এরকম করে ঘোরালাম, দেখবো যে এর মাঝখানে যে কালো 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 একদম ডাস্টের মতো ছোট ছোট টাইনি পার্টিকলস, এগুলো এটা দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে। দিস আর আয়রন ফিলিংস টু, রাইট? তো আমাদের কাজ হচ্ছে কিছু আয়রন ফিলিংস কালেক্ট করা, লেটস সে আ লিটল বিট লাইক দিস, দ্যাট ওকে। এতটুকু কালেক্ট করলাম, করে আমরা কি করলাম, একটা পিচ অফ পেপার নিলাম, পিচ অফ পেপারের নিচে ম্যাগনেটটাকে রাখলাম, এবং যে আয়রন ফিলিংসটা কালেক্ট করেছিলাম এই আয়রন ফিলিংসটাকে উপরে ছড়াই দিই, নিচে ম্যাগনেট, তার উপরে ছড়াই দিলাম। এবার আমরা পেপারটাকে একটু ঝাঁকিয়ে দিলাম, a little shake, a couple of shake, and you will see the iron fillings that not only just shows the size of the electric field or magnetic field, but also the direction of the magnetic field lines.
iron filings এ তাদের arrow, it will show a little shape like arrows that's going in that direction. Yes, you will understand that it is attracted towards the north pole to south pole, the field line direction. You will see that as if that is moving from north pole to south. The pattern will be like this. You will be surprised with that. আজকেই বাসায় গিয়ে স্যার একটা বাবাকে বলবো ম্যাগনেট নিয়ে আসতে, এবং খুঁজে দেখবো আমার আশেপাশে কোথায় কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, একটা পলিথিন নিয়ে বের হয়ে যাবো, এরকম করে পড়ে দেবো। আব্বা আমাকে কিছু বললে বলবো যে wait, you will be surprised. Wait, hold on. আমি ফিজিক্স ভালো বুঝি, একটু ওয়েট কর, এক্সপেরিমেন্ট দেখাই তোমাদের। দেখছো লোহার টুকরাগুলো, এই যে দেখো আমি আয়রন কালেক্ট করা শুরু করছি, তার মানে কি দেখো আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম গোইং টু বি রিচ উইদিন কাপল অফ মান্থস। ন্যাচারাল যে আয়রন আছে, এই আয়রনটাকে আমি কি করতে পারি, ম্যাগনেটের সাহায্যে আমি কালেক্ট করবো, তো বড় ম্যাগনেট বানাবো, লোক হায়ার করবো, ওদের কাজই হলো শুধু মরুভূমির মধ্যে গিয়ে এরকম ম্যাগনেট নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে, তাই না? ঠিক আছে, এরকম আইডিয়া যে অনেকের মাথায় আসে না, ব্যাপারটা এরকম না, তারা সাকসেসফুল হয় নাই, তুমি হতে পারো। ঠিক আছে, now that magnetism is induced in some material when they are placed in a magnetic field. এবার একটা চমৎকার এক্সেপশন একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পুরো চ্যাপ্টারটা আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য আমাদের একটা উদাহরণ যথেষ্ট, একটা এক্সাম্পল ইজ গুড ইনাফ ফর আস। The example of the cat species and how they define their territory, how they label their territory, mark their territory. Lion, dog, কি করে তারা, রাইট, যেসব জায়গাগুলোতে ওর এরিয়া, ওই জায়গাগুলোতে সে ইউরিনেট করে ওই জায়গাগুলোকে মার্ক করে, দিস ইজ মাই এরিয়া। এন্ড সারপ্রাইজিংলি ইউ সি অন্য একটা এলাকার কুকুর যদি এই এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে, দেখবা যত শক্তিশালী সে হোক না কেন, তার লেজটাকে সে দুই পায়ের ভিতরে চিপার মধ্যে দিয়ে বিড়ালের মতো করে এই এরিয়াটা ক্রস, বিকজ দে ডোন্ট গিভ ভিসা টু আদার্স। তারা ভিসা দেয় না, তার মানে কি ইজ এন্ট্রি রেস্ট্রিক্টেড। ঢুকছে তো ওরে বাপ, একদম ছোট কুকুর যেটা আছে মাত্র হইছে, সেও তারা দেয় ওরে, as if he is the strongest, because come on, it's my area. মানে what you are doing here, go. ভিসা পায় না তো, এই যে দাবরানি খায়, পিটুনি দেয়। হ্যাঁ, এবার সব কুকুর মিলে যদি সে কথা না শুনে, বুঝতেছে সে একদম মাঝখানে চলে আসছে কোনোভাবে, হ্যাঁ একদম সেই তাদের একটা টেরিটরি ডিফাইন করা আছে, এই টেরিটরির বাইরে কিন্তু ওরা যেতে পারে না, কুকুরগুলো যেতে পারে না, ভেরি সিরিয়াস। হ্যাঁ, এটাকে তারা তাদের প্রাইডের পার্ট চিন্তা করে, লায়ন একদম হোল্ড অন, আমরা যাচ্ছি, তুমি তো আর এসব করো না, তুমি তো গিয়ে রাস্তাঘাটে এসব কাজ করে বেড়াও নাকি? এনিওয়ে, দ্যাটস নট দি ওয়ে উই ডমিনেট, রাইট? আমরা ডমিনেট করি, আমাদেরকে খাঁচায় ভরি, আমরা বিস্কিট দিয়ে ওদেরকে পুষি, রাইট? এবার বসতে বললেও বসে, দাঁড়ায় থাকতে বললে দাঁড়ায়, খাঁচার মধ্যে রেখে আমরা ওদেরকে টিকিট দিয়ে দেখতে যাই, রাইট? এক্সেপশন টু দি মসকিউটো, রাইট? তারা একমাত্র কি বলবো যে যার জীবন আছে, যদি তাদেরকে আমরা জীব বলি, তারা একমাত্র ইনসেক্ট অর অ্যানিমাল, লাইভ আছে জন্য আমি এটাকে অ্যানিমাল বলছি। এনিওয়ে, একমাত্র প্রাণী যাদের প্রাণ আছে, এই একমাত্র প্রাণী আমাদেরকে খাঁচায় ভরে, আর দুনিয়ার সব প্রাণীকে আমরা খাঁচায় ভরতে পারি। This is the only species that put us inside the cage, and it is done by ourselves. রাতের বেলা মশারি টানাও না, খাঁচার মধ্যে ঢুকো না, হ্যাঁ কেজ তো, তুমি মশা থেকে বাঁচার জন্য খাঁচার মধ্যে ঢুকছো। Yes. Okay. Okay. এবার তোমার একটা ফানি এক্সাম্পল, shall I? Sure. Yes. তোমার সরিষা আছে না, সরিষা আখ মানে হচ্ছে তোমার সুগার ক্যান, রাইট? এই সুগার ক্যান গুলোকে যখন আগে মারাই করা হতো, মানে রস বের করা হতো, এখনকার যে মেশিন রাস্তাঘাটে আমরা দেখতে পাই, তখন তো এটা ছিল না, এরকম বড় বড় রোলের মতো ছিল, এটার মধ্যে সুগার ক্যানকে দেওয়া হতো, এবং একটা লম্বা লাঠি ছিল, এই লাঠির মাথায় অনেকগুলো গরু বেঁধে রাখা হতো, তারা ঘুরতো, সুগার ক্যান গুলো কম্প্রেসে রসটা বেরিয়ে আসতো, এভাবে সুগার ক্যানের রস থেকে গুড় বা ইয়া তৈরি করা হতো, রস সুগার তৈরি করা হতো। হ্যাঁ, আবার আরেকটা কাজে ব্যবহার করা হতো,
যে তোমার খড় যেটা আছে না, ধান গাছের যে ড্রাই পার্টটা, ধান গাছটা যেটা, হ্যাঁ ধান তো আমরা নিই গাছটা থেকে, যেটা পরবর্তী গরুকে খাওয়ানো হয়, এই ধান গাছগুলোকে ড্রাই করে একটু মোল্ড করার জন্য, একটু জাস্ট ইডেবল করার জন্য গরুদেরকে এরকম চারিদিকে ঘোরানো হতো এটার উপর দিয়ে। এখন ঘুরতে ঘুরতে গরু যেন না খায়, এই জন্য গরুর মুখে একটা মাস্ক পরাই দেওয়া হতো, এটাকে বলে লাগাম। কি বলে, মানে মাস্ক, লাগাম বলে আমাদের তোমার লোকাল ভিলেজ টোন, এটাকে বলে লাগাম। অথবা চিন্তা, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইটস something to control the animal's mouth so that it doesn't eat. কারণ কুকুরের এরকম একটা ইয়ে পড়ায় দেওয়া হয় যখন তারা ধরো ক্যারি করে ওই ট্রেন ডগ গুলোকে, ওদের এখানে একটা এরকম মাস্কের মতো করে দেওয়া যেন এরা যখন তখন যে কোনো কিছু দেখলেই খেতে বা ইয়ে করতে না চায়, ইভেন ক্যামেলস। সো করোনা ডাজ দি অপোজিট টু আস, ইউ সি, সবার মুখে লাগাম। ওকে, মে আল্লাহ প্রোটেক্ট আস। এনিওয়ে, সো যেটা বলতেছিলাম যে যখন একটা কুকুরকে সবগুলো কুকুর, পাড়ার কুকুর এসে কামড় দেয়, এটা কি বলে, মারামারি নাকি মাইর? নো, ইটস মাইর। লাইক একজনের সাথে তো 100 জনের মারামারি হয়, তাই না? ধরো আমরা এই রুমে যারা আছি, ইভেন 100 জন না, আমরা এই রুমের মধ্যে আছি 6 জন, টোটাল 7 জন। এই 7 জনের মধ্যে আমরা 6 জন যদি চিন্তা করি, তোমার আজকে খবর আছে, তোমার আমরা সাইজ করব। তুমি বললা যে আপনাদের খবর আছে, দেখে নিবা। আপনি জানেন যে আমি টেন্ডেন, আমি বললাম দাঁড়াও দেখে নিতেছি, আমার ব্ল্যাক বেল্ট আছে, আমি যে কেটে জানি আসো। ও তো হ্যাঁ, ও তো টেন্ডেন ছিল, ধরো ও টেন্ডেন, ও আড়াই প্র্যাকটিস করে না। সো এবার আমরা ইমানকে যেটা করবো, এটা আমাকে বলে মাইর, মারামারি না। হ্যাঁ, মারামারি কোনটা? ইমান বলছে যে আমাদেরকে 2 মিনিট সময় দেওয়া যাবে, একটা আসতেছি। আমরা বলছি ঠিক আছে 2 মিনিট, আমরা বাচ্চা প্রিপারেশন নিবে, একটু টি শার্ট চেঞ্জ করবে, দেখি উমা ওর 15-20 জন নিয়ে আসছে, ইমান হাতিছি। সো যদি 15-20 জন আসে, এবার যেটা হবে এটাও হবে মাইর, বাট দিস টাইম উইল বি বিটেন, রাইট? বাট ইমান যদি লোকজন না পায়, 4-5 জন নিয়ে আসে, এবার যেটা হবে ইট কুড বি সে মারামারি, রাইট? সো খেয়াল করো why this example is linked with our discussion, right? Let me talk. Once a magnetic field is present, এর আশেপাশে অন্য যে কোনো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা ম্যাগনেটিক অন্য একটা ম্যাগনেট নিয়ে আসলে, it will experience a force, এটাকে আমরা বলি মাইন্ড। একটা ছোট ম্যাগনেট যদি আসে, it will be repelled। একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসলে, it will be attract, right? এটাকে কিন্তু মাইন্ড, মানে তার ফিল্ডটা এখানে ইনডিউসড হচ্ছে, that's why they get attraction force in between, right? And that is মারামারি too। মারামারি মানে কি, হয়েছে দুটো, একটা নর্থ পোল কাছাকাছি নিয়ে আসলে দৌড় দেয়, এটাকে আমরা বলি মারামারি, রাইট? অথবা দূরের একটা বন্ধু চলে গেছে, অনেকদিন প্রিমিয়ার স্কুল একসাথে পড়তো, দেশের বাইরে চলে গেছে ক্লাস 3 তে, ও লেভেলসে, হঠাৎ করে সে একটা ফেসবুকে একটা ভিডিও শেয়ার করছে, ফিজিক্স উইথ রাকিব স্যার, স্যার তাই তো খুব ভালো, তো আমিও পড়তে চাই। দৌড়ে আসছে বিদেশ থেকে, এসে রিজওয়ানকে থেকে নস্টালজিক হয়ে গেছে, হাক করতেছে, রিজওয়ান আয় দোস্ত, কতদিন পর তোরে দেখো। This is also an attraction, right? This is also an impact that if there is let's say friendship is important, very important for us, right? So we do feel love for our friends. The friendship is laughter, the care, right? We do care for our friends. It is something like an effect of our emotions, right? The result of that emotional representation of humans, right? ঠিক তেমনি ম্যাগনেট, ওদেরও তোমার এরকম ইমোশন না থাকলেও ওরা যেটা বুঝে তার একটা ফিল্ড আছে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডেফিনেশন কি? ভলিউম অফ স্পেস around the magnet where magnetism can be detected. আমি যখন কথা বলবো, if you don't know the definition, you should move your tongue and lips, okay? Magnetic field, the definition is, let's say this is a magnet, right? And let's say this is a magnetic material. So আমি এটাকে এখানে যদি নিয়ে আসি, দেখি অ্যাট্রাকশন ফেস করতেছে না, এখানে নিয়ে আসলে করতেছে না, বাট নিচের দিকে নিয়ে আসলাম করতেছে। Definitely it should be a very small thing, right? Iron fillings or something, or a little compass, right? এই কম্পাস গুলোকে যদি আমি চারিদিকে ঘোরাতে থাকি, যে এক্সটেন্ট পর্যন্ত এর প্রত্যেকটা ডিরেকশনে সে কি করে, অ্যাট্রাকশন বা তার প্রেজেন্স শো করে, রাইট? আর ম্যাগনেটিজমকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি, এই ভলিউম অফ স্পেস অ্যারাউন্ড দিস ম্যাগনেট ইজ কল্ড দি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অফ দ্যাট ম্যাগনেট। তার ডেফিনেশনটা কি বললাম, আরেকবার আমরা রিপিট করি সবাই। ভলিউম অফ স্পেস, রিপিট, around the magnet where magnetism can be detected,
এটাকে আমরা বলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, রাইট? সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডেফিনেশনটা আমাদের হয়ে গেল। এবার দেখলাম আমরা লাস্ট পয়েন্টে যেটা কথা বলতেছিলাম, know that magnetism is induced in some materials when they are placed in a magnetic field. So if you place a magnetic material close to a magnet where magnetism can be detected, which means within the field of that magnet, then this magnetic field of that magnet is induced on the magnetic material and it will be attracted. If it is a south pole, it will be repelled from a south. If it is a north pole, it will be repelled from a north pole. If it is a north pole, it will be attracted to the south pole, right? এই যে attraction repulsion, এটা আমাকে বলতেছে যে এখানে ফিল্ডের মাঝখানে কি হচ্ছে, মারামারি হয়েছে, মারামারি হয়ে তারা সমঝোতায় পৌঁছাইছে। আরে তোর সাথে আমি এতদিন মারামারি করছি, আরে সরি দোস্ত, আমি তো ভুলেই গেছিলাম যে আমরা ছোটবেলার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড। তুই বলবি না, আমি তো তোর ঘাড়ে মারতে গিয়া ঘাড়ে মারতে গিয়ে দেখি যে তোর এখানে একটা জন্ম দাগ ছিল, তুমি খেয়াল ছিল, তুই রিজওয়ান না? যা আরে দোস্ত, see গেছে মারতে, কিন্তু পরিচয় হয়ে আগ করতেছে, right? There's something like both of them are magnets, but if they are opposite, they will hug, right? They will attract each other. এটাকে আমরা বলতেছি the attraction or interaction between the magnetic fields, right? যেটা কুকুর কুকুরে হয়। এই যে বললাম একটা এরিয়ার কুকুর অন্য এরিয়ায় চলে গেছিল, হঠাৎ করে আসছে, অনেকদিন পর আসছে, শুরুতে একটু মারামারি করে, পরে কিন্তু ঠিকই আবার তাকে অ্যাকসেপ্ট করে, right? Something like this. Anyway, ভিসাতে পাই তাই না? ভিসা পায় পরবর্তী, যদি সে এখানকার পাসপোর্টধারী হয়। এই এলাকার পাসপোর্টধারী না হলে এত সহজে ভিসা পায়, বহুত বহুত কাঠখড় পড়ানোর পর তার লাস্ট টু describe how to use two permanent magnet to produce a uniform magnetic field pattern. দুটো পার্মানেন্ট ম্যাগনেটকে আমরা যদি পাশাপাশি রেখে দিই প্যারালালি, ইকুইডিস্টেন্ট, প্যারালাল মানে কি নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলের ডিস্টেন্স এন্ড সাউথ পোল থেকে নর্থ পোলের ডিস্টেন্স, which means they are absolutely parallel. এরকম করে যদি আমরা প্যারালালি দুটো ম্যাগনেটকে রেখে দিতে পারি ইকুইডিস্টেন্স, let's say this is the north pole of one magnet and this is the north pole of the other, right? So if we put two magnets close to this like this, absolutely parallel, it seems a little parallel, right? একদম এই এন্ডের মাঝখানে গ্যাপ, এখানকার মাঝখানে গ্যাপটা, it has to be equal. If it is such, then the field it generates will be uniform magnetic field. And uniform magnetic field আমরা কিভাবে দেখলে বুঝবো? ফিল্ড লাইন গুলো সবগুলো স্ট্রেট, নর্থ টু সাউথ, নর্থ টু সাউথ, নর্থ টু সাউথ, and then south, নর্থ টু সাউথ, অপোজিট, yes? So পুরোটা প্যারালাল হবে, ফিল্ড লাইন গুলোর মাঝখানের গ্যাপ গুলো ইকুয়াল হবে। যদি ইকুয়াল হয় এটাকে আমরা বলি এখানে ফিল্ড লাইন গুলো ইউনিফর্ম। যদি ইকুয়াল না হয়, এক জায়গায় গ্যাপ ছোট, এক জায়গায় গ্যাপ বড়, এটাকে আমরা বলি নন ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ওকে, and lastly, know that an electric current in a conductor produces a magnetic field around it, যেটাকে আমরা বলি সলিনয়েড or ইলেকট্রোম্যাগনেট। এটা কন্ডাক্টরের চারিদিকে, যে কোনো একটা কন্ডাক্টর, তোমরা সারপ্রাইজ হবা, আমাদেরকে এই কোশ্চেনটা আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলাম আমার টিচার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। আমার টিচার, খেয়াল করো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা যে 440 হাই ভোল্টেজ লেখা দেখি না আমাদের বাসায় ট্রান্সফরমার, এখানে ডোন্ট টাচ 440 হাই ভোল্টেজ, যে লাইনগুলো থেকে এই লাইনটা আসছে তার আগে একটা ট্রান্সফরমার আছে, ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজটা আরো বেশি, আরো বেশি, রাইট? লেটস সে ইট ইজ 1000, লেটস সে আরো অনেক বেশি থাকে 11 কিলোভোল্টস, which is 11,000 volts, and definitely we shouldn't touch it, right? So এই 11 কিলোভোল্টস এর মধ্যে দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে আমরা কিভাবে বের করি? Let's say it's not a nude wire, let's say it is covered up with the rubber coating, the plastic coating, right? এই রাবার কোটিং এর বাইরে থেকে আমি কারেন্টটা কিভাবে মেজার করব? এই মাঝখানে কাটবো, কাইটা অ্যামিটার জোড়া দিব, সিরিজে কানেক্ট করব, করে দেখবো কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে, তাই না? অফ কোর্স নট। দ্যাট ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট, দেখতে অনেকটা লাঠির মতো, এটা এরকম ছোট মার্কারের মতো, এটার একটা সামনে মাথার দিকে এরকম একটা আংটার মতো আছে, এটাকে আমরা এই কারেন্টের তারের মধ্যে যদি দিয়ে দিই, এই কারেন্টের তারের চারিদিকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এখানে জেনারেট হয়, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ওই পার্টিকুলার ডিভাইসটাতে ইনডিউসড হওয়ার জন্য এই ডিভাইসের যে সেটআপটা আছে, এই ইলেকট্রনিক সেটআপের বলে দেয় এখানে কতটুকু কারেন্ট পাস করছে, রাইট? টেকনিশিয়ান লেভেল ক্যারি করে। সো সি it's something an ammeter, something that detects the reading, but it is not the ammeter, because ammeter is a special device. এর নাম ammeter, দুটোর কাজই হচ্ছে তোমার কারেন্ট মেজার করা, লাইক মেজারিং ম্যাস। আমরা গ্রামে যেরকম আগে ম্যাস মেজার করতো দাড়ি পাল্লা, so that balance and electronic balance, they two are separate but their objective is same. So আমি কি বলবো, ওদের ও ম্যাস মেজার করে আর এ মাস মেজার করে?
both of them doing the same, right? But their name is different. So তাদের যেহেতু আকিকাটা ডিফারেন্ট স্টাইলে করা হয়েছে তাদের কারিকুলাম অনুযায়ী সে কিভাবে কাজ করে এটার ভিত্তিতে, সো তার যে আকিকা দিয়ে তাদের নামকরণ করা হয়েছে আমরা ওই নামেই তাদেরকে ডাকি, রাইট? আমরা যদি নতুন একটা বানাই ফেলি, কোনটাকে বাবা আমি ভুলে গেছি, যদি কি যেন বলে, আমি নামটা ভুলে গেছি, অনেকদিন আগের কথা তো। এই কোর্সটা করছি ধরো 2010 সালের অক্টোবর মাসে, অ্যারাউন্ড সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে। তো সেপ্টেম্বর অক্টোবর মানে হচ্ছে এখন থেকে প্রায় 11 বছর 4 মাস, 11 বছর 8 মাস। তো 11 বছর 8 মাস আগের ঘটনা মনে রাখাটা একটু, ইটস নট দ্যাট ইজি, রাইট? ওকে, সো তাহলে আমরা মোটামুটি এই চ্যাপ্টার একটা ভালো সামারি করে ফেললাম। ইনশাআল্লাহ নেক্সট দিন আমরা এই ভিতরের যে কন্টেন্ট গুলো আছে এটা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করবো না, আনলেস ইন নিড। আমরা এটার কোশ্চেন গুলো ইনশাআল্লাহ মেইনলি ফোকাস দিয়ে ডিসকাস করার চেষ্টা করবো, রাইট? সো এখানে আমাদের দুই একটা পার্ট আমরা এখনো ডিসকাস করি নাই। আমরা রাইট এন্ড গ্রিপ রুল ফর পোল, রাইট এন্ড গ্রিপ রুল ফর ফিল্ড, এটা নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। এন্ড আফটার দ্যাট সলিনয়েডের চারিদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন কেমন হয় এটা ড্র করা শিখবো, যদি এটা ড্র করে দেয়া আছে। ইলেকট্রিক বেল কিভাবে কাজ করে শর্টলি দেখবো, সার্কিট ব্রেকার কিভাবে কাজ করে শর্টলি দেখবো, দেখে ইনশাআল্লাহ তারপর আমরা পাস পেপারের দিকে ফোকাস করবো। আমার তৌফিক ইল্লাহ। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং টুডে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতুহু ওয়া জান্নাতুহু।